ఇంకా ఉమెన్కి రైట్ లేకపోవటమే బెస్ట్, మీరు ఉద్యోగాలు చేసి వెలగబెట్టింది ఏంటి అని. దట్ ఈస్ వై కన్సర్వేటిజం అగైన్ ఈస్ కమింగ్ విత్ ఎ ఫోర్స్. There are protests happening at Jantar Mantar right now. So Wangchuk garu, right now he's battling his life. మీరు ఎంతైనా మాట్లాడండి, సిస్టమ్ won't listen. Who do you think represent an ideology better, a regional party or a national party? ఒక పాన్ ఆల్ ఎన్కంపసింగ్ ఐడియాలజీ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ యూజువల్ నేషనల్ పార్టీస్ ఆర్. హైదరాబాద్లో సభ జరిగింది when నరేంద్ర మోదీ came to prime minister. What he said was ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎలా మారిందంటే కాంగ్రెస్ is more left than the left itself. What is the reading between the lines? కాంగ్రెస్ కుడ్ బి రిప్రజెంటింగ్, నేను అన్నట్టు, ది ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ ది లిబరల్ వర్జన్ ఆఫ్ లెఫ్టిస్ట్ అనమాట. One misconception Gen Z has about politics. Pessimistic. I'm a first time voter to voting in the Telangana elections 2028. Should I vote for a regional party or a national party? No, that is one question I would never answer. Hi guys, welcome to Politics with Gen Z. నేను మీ కృపి. అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ కొంచెం ఎన్వైరన్మెంట్ మారినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ వెరీ పీస్ఫుల్, సో నైస్. సో మనతో పాటు ఉన్నారు స్వాతి గారు అండ్ ఆల్సో అంకిత్. Hi guys. ఎస్, Hi. యా. Swati garu, you worked very closely in the political space. You worked closely with political parties. Do you think political parties largely adhere to one ideology? So there are parties which are ideological parties. Ante for them, the nature of their work is only to keep some ideology in power. So for example, Okay. for constitution, for Congress it could be constitution. For BJP it could be Hindutva. So for DMK it could be Periyar ideology or Dravidian ideology. Not Periyar, Dravidian ideology. So there are but on some other parts they keep mending their ways. Ante idi na core, idi daatanu. బియాండ్ దట్ దే ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. 100% వాళ్ళ ఐడియాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పార్టీ లేదు. వాళ్ళ కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కొన్ని, నాన్ నెగోషియబుల్స్, వాటిని వదలరు. We've seen past and last recently kuda we've seen that political parties and political leaders who gain a lot of prominence వాళ్ళు parties jump చేస్తున్నారు. రాఘవ్ చడ్డా కేసు చూసినాం. If let's say if any leader who came close to touching the middle class's hearts would be that one individual who started talking about the middle classes issues. He went on record to say that BJP is a gundoki party, it is a washing machine politics and everything. So certainly when we see people like Raghav Chadha speak pro middle class issues, pro common man's issue, we associate certain ideology with him. Ippudu ade Raghav Chadha, when he jumps from let's say an Aam Aadmi party, which again has a perceived notion that it's a middle class party, jumps to let's say a BJP. We've seen the same thing with regards to TMC MPs jumping to BJP and similarly other places also. Doesn't it communicate that ideologies are nothing for political parties, or political parties or political leaders do not associate themselves with any one ideology? This is a problem of inference, no? Okay. Ante we are saying that political parties have no ideologies or principles based on one individual. We see so many, at the end we can say, in Raghav Chadda's case we can conclude that okay, either he's the moral bankruptcy anachu okati, or he has some deep distress with Aam Aadmi party and he found BJP better anachu, or at least ideologically align అవుతుంది కాబట్టి నాన్ బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళి ఉంటే పొలిటికల్ మొరాలిటీ అని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. బట్ వీ కెనాట్ ఇన్ జనరల్ స్పీక్ అబౌట్ ఆల్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీకి ఐడియాలజీ అనేది దీని నుండి ఇన్ఫరెన్స్ అవ్వదు. బట్ ఇన్ జనరల్ పొలిటికల్ పార్టీస్కి జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు, వెన్ వీ లుక్ ఎట్ కాంటెంపరీ ఎలక్టోరల్ పాలిటిక్స్, దే ఆర్ జాయినింగ్ ఫర్ పవర్. ఎలా నాకు వాట్ ఈస్ ద క్విక్కెస్ట్ వే ఫర్ మీ టు గెట్ ఇన్ టు పవర్, అండ్ వై డూ దే వాంట్ పవర్? Because power gives you so many things, no? It's not just doing good for others, it also does so many good to you, so much good to you also. So chala standing untundi society lo, you can get many things done, డబ్బులు earn cheyochu, oka level lo live cheyochu. So that these are some values some individuals are preferring over other values. So that is a demonstration of what his personal values are.
I would say this instance like this are good opportunities to see and understand how contemporary political system is working. సో ఓకే, నేను ఈ పార్టీని వదిలేసి అపోజ్ చేసి ఇంకొక పార్టీకి వెళ్తే ఇట్ కుడ్ బి ఇట్ కుడ్ బి ఫియర్. సో నేను ఒకవేళ బీజేపీకి అలైన్ అవ్వకపోతే నా స్టేక్స్ ఏంటి అన్న ఫియర్ అయి ఉండొచ్చు. సో బట్ దేర్ ఆర్ 10,000 such things that for us to observe on where the system is heading and why individuals are functioning in a certain way. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ కంక్లూడ్ దట్, అంటే నా ఇన్ఫరెన్సే రాంగ్ అనుకోండి, ఈ పొలిటీషియన్స్ అంతా ఇంతే, పార్టీస్ అంతా ఇంతే అనేది నా కంక్లూజన్ అనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ మీ టు వర్క్. సో దెన్ ఐఎమ్ తనన్నట్టు ఐ బికమ్ helpless. I feel helpless. But if my inference is different, that okay, this system could be this is operating more around power, individuals who have no power or who oppose power in a certain way may be facing difficulties, వీళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు. సో హౌ ఎల్స్ కెన్ ద సిస్టమ్ వర్క్ ఆర్ రెస్పాండ్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్, వేర్ కెన్ ఐ ఇన్వాల్వ్ అనే దానికి ఒక స్పేస్ ఇస్తుంది అనమాట అది. So that's how I would rephrase the conclusions drawn from the episode. Speaking of inference, we've seen that ఇప్పుడు ఒక మహారాష్ట్ర ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బాల్ ఠాక్రే, he started a movement Shiv Sena, he started a political party and everything, whatever the movement Shiv Sena started. Marathis and Maharashtrians would assume that okay, Bal Thackeray's vision or ideology translates into Shiv Sena. Over the course of time, it translates from Bal Thackeray Shiv Sena, leading bastion Uddhav Thackeray. People accept that. Then comes an individual from the same party, Eknath Shinde. He says no. This what we are doing is not the vision or ideology of Bal Thackeray, and we as Shiv Sena don't feel that Bal Thackeray's vision is been reflected. My general as a common my inference ఏంటంటే Uddhav Thackeray would be the natural successor to Bal Thackeray's ideology. But here is one Shiv Sena MLA who says otherwise. Very much. So how do I deal with that? Like what is my inference here then? My inference is that political ideologies play out very differently when it comes to electoral politics. At the end of the day, what matters to political ideology or any political party is whether it is able to get into power using that ideology or not. When you are convinced that this ideology has to operate a certain way to get into power, you tweak it accordingly. So how far will you go to go adjusting your ideology for power determines how true you are to that ideology. So meer annatte ideological child of Thackeray could be Shinde, whereas political child can be the other Thackeray. So that is how I draw conclusion, but the conclusion cannot be that Shinde has destroyed Shiv Sena. Shinde still represents one strand of Shiv Sena, and that is how this is all playing out in electoral politics. But the end, what matters is power in electoral politics. Okay, you said power is what matters ultimately in political domain. ఇప్పుడు ఆ పవర్ అనేది వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ పవర్, ఇట్ నాట్ ఓన్లీ గివ్స్ యూ ద పవర్ టు డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఫర్ యువర్ కాన్స్టిట్యువెన్సీ, బట్ ఆల్సో ఫర్ పర్సనలీ. అదే మనం పవర్ అండ్ కాన్స్టిట్యువెన్సీ గురించి మాట్లాడితే వీ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ there are almost every state has one regional party, and then you have two or three parties which you can call national parties. Let's say BJP is a national party, Congress is a national party. Okappudu you could have said that Samajwadi Party would have been, would be a national party. So when you have national party, when you have regional party, who do you think represent an ideology better, a regional party or a national party? See, when N.T. Ramarao is there, he represented the Telugu spirit far deeply. Same applies to Dravidian ideologies. Similarly, it applies to some extent to PDP, Kashmir lo parties, SAD, Punjab lo. So these are all strongly local. They represent their local interests.
ఒక pan all encompassing ideology for the whole country, usually national parties are better representatives అట్లా అనొచ్చు. సో ఐడియాలజీని రీజనల్ పార్టీనా నేషనల్ పార్టీనా అని కాదు, మీ ఐడియాలజీ ఏంటి అనేది ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనేది. సో మీ ఐడియాలజీ మా స్టేట్ అబౌవ్ అదర్స్ అనుకోండి, అది జనరలీ రీజనల్ పార్టీస్ బెటర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఒక నేషనల్ పార్టీ వచ్చి చెప్పలేదు కదా ఈ స్టేట్ బెటర్ స్టేట్ దాన్ అదర్స్ అని. వేరేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ నేషన్, అట్ నేషనల్ లెవెల్ దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ ఆర్, ఆర్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ లుక్ ఎట్ యాజ్ అవర్ ఐడెంటిటీ, అది రీజనల్ పార్టీస్ కన్నా నేషనల్ పార్టీస్ బెటర్గా చేస్తాయి. So when, let's say, if I'm a first-time voter voting in, let's say, Telangana elections 2028, they're both in the Telangana elections. If I'm a first-time voter there, should I vote for a regional party or a national party? I have no clue. No, that is one question I would never answer. This is what I thought. అంటే in 29 elections అంటున్నారు. Yeah, in the coming elections, like whichever. I mean, Telangana, I'm taking example because 29 is. Vote for something. Maybe I won't prescribe any party. మీరు ఏదో చెప్తున్నారు, then I'll answer. I thought people's opinions who don't really know ఒక party ideology అన్న లేకపోతే what their manifestos are, I feel they just blindly vote based on their success rates. ఎవరు గెలుస్తారు అనేది వేస్తారు. ఇంకా ఇది గెలిచేటట్టుంది కాబట్టి నేను ఇచ్చేస్తున్నా. బట్ for me personally, I thought, what if you actually went through the party's manifesto, what they've done. Manifestos are all similar. Yeah. అదే remember, so ఒక previous episode లో Aishwarya was there. She was like, her senior or someone said ki front paper చింపేస్తే అది ఏ పార్టీ మేనిఫెస్టో కూడా మనకి చెప్పలేము. But at least what they've done, Anna, like their achievements or giving a chance to another new party, I feel if people go through that at least, maybe there are chances of emergence of new parties and chances of hope for them to actually play a part in elections and win. I would say what values you live by in your personal life. See if your leaders are living similar values in public life. If they are not preaching that in public life, అంటే డిజానెస్ట్ కరప్షన్ అనకండి, అందరూ కరప్టే. సో సో నేను వాటి గురించి మాట్లాడలేదు. ఒక హయ్యర్ వాల్యూస్ ఆన్ వే టు లివ్, హౌ డు యూ లివ్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్. ఇఫ్ పార్టీ స్పీకింగ్ సిమిలర్ లాంగ్వేజ్ మేబీ యూ కెన్ కన్సిడర్ అట్లా. సో ఐడియాలజికల్లీ వాల్యూస్ బేస్డ్ క్లోజ్నెస్ ఎఫినిటీ చూడొచ్చు. Do you think the youth has hope to start a political party and actually be considered as serious as the other parties? Genz as a political party na? Yeah, because మీరు former political strategist కదా మ్యామ్. So do you think చేయగలుగుతారా ఒకవేళ if you feel ki I am not really sure అంటే how can they actually get their heads into this and actually lock in and make sure ఎంతన్నా కొత్త parties? See, India needs a very different value system today. It cannot be the conventional politics where I say that నేను వస్తా, ఒక పార్టీ పెడతా, నేను పవర్లోకి వెళ్తా, ఇన్ని ఇయర్స్లో నేను పవర్లోకి వస్తాను, నేను దేశాన్ని మారుస్తానంటే మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు దేశాన్ని మార్చేవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి డిఫరెంట్ వాల్యూ సిస్టమ్ కావాలి. వాళ్ళు నేను పాలిటిక్స్లోకి వస్తాను అన్న ప్రతి వాళ్ళు, నేను గమనిస్తున్న దాదాపు ప్రతి వాళ్ళు అదే సిస్టంలో ఒక మెంబర్ అయిపోతున్నారు. సో మీరు నన్ను ఇందాక అడిగారు కదా, మీరు ఇంకా కన్సల్టింగ్ చేస్తున్నారా? ఒక వెరీ కాన్షియస్లీ చాలా దూరం ఉండటానికి నేను రీజను, చిన్న చిన్న సపోర్ట్ చేస్తుండొచ్చు బికాజ్ ఇట్ గివ్స్ పాకెట్ మనీ. బట్ ఒక లార్జ్ సిస్టమిక్ లెవెల్లో మనం కొన్నిట్లో భాగం కాకూడదు అని తీసుకోవాల్సిన టైమ్స్ అన్నమాట ఇవి. ద లెవెల్ ఎట్ విచ్ ద కంట్రీ ఈస్ బీయింగ్ reimagined by different parties, the speed, intensity of it looks dangerous if we don't participate in politics. I would request and plead each one to engage with politics, but reimagine how you participate. Let it come very creatively. The beauty with youth is they don't have conditioned minds. Like ఒక ట్రెడిషనల్ పొలిటికల్ కార్యకర్తను మీరు అడిగితే మీరు ఎలా పాలిటిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటే వాళ్ళు మీకు ఒక 5-year టెంప్లెట్ రాసిస్తారు.
నేను కూర్చుంటాను, ఇప్పటి నుండి సంపాదించడం మొదలు పెడతాను, ఒక 3 ఏళ్లలో ఇన్ని కోట్లు సంపాదిస్తాను, ఆ తర్వాత వెళ్ళి టికెట్ తెచ్చుకుంటాను, చేస్తాను. మీరు చెప్పింది ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంది. మేము యూత్ అందరం వస్తాము, పార్టీ పెడతాము, పార్టీ పెట్టిన దగ్గర నుండి టికెట్లు అంటాము, టికెట్లు అన్న దగ్గర నుండి డబ్బులు వస్తాయి, డబ్బులు వచ్చిన దగ్గర నుండి మళ్ళీ మనం సిస్టమ్ని ఎట్లా రన్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తాము. సో వీళ్ళతో అలయన్సా వాళ్ళతో అలయన్సా అనే డిస్కషన్లోకి వెళ్తాము, అయిపోయింది. వీ డూ ద సేమ్ థింగ్, యానిమల్ ఫామ్లో పిగ్స్ లాగా. సో వాట్ యూత్ కెన్ డూ డిఫరెంట్లీ, దే కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్లీ ఈస్ we express ourselves very we కాదు, I'm not youth anymore, but youth express themselves differently and creatively. నీకు ఒక పర్సనల్ క్రైసిస్ వస్తే కన్వెన్షనల్గా చేయవు, దాన్ని డిఫరెంట్గా ఆర్గ్యూ చేస్తావు, డిఫరెంట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు. ఆ క్రియేటివిటీ వాళ్ళ పాలిటిక్స్లో అవసరం. అన్కన్వెన్షనల్ క్రియేటివిటీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ డీప్ పర్సనల్ స్పేస్, దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ మై వాయిస్ హర్డ్, but not in a conventional fashion. I'll not be heard by anyone telling me that you can't change. No, they don't know how change happens if someone tells you. So express yourself creatively and from a personal space. Why is that important to you? Our space nundi, if bunch of youth come together, lot is possible. Do you think Vijay's victory in Tamil Nadu is a manifestation of that? In many ways, yes. Okay. Yes. Because youth resonated at a personal level. It's not because they wanted to. మారే ప్రతి వాళ్ళకి నేను తమిళనాడు అంతా మార్చేయాలి అని ఉండదు, నేను విజయ్ కోటేస్తే చాలు అని ఉంటుంది. బికాస్ హీ రిప్రజెంటెడ్ సంథింగ్ టు దెమ్. సో దట్ ఈస్ ఇనఫ్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి సమ్ డీప్ పర్సనల్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్? ఎక్కడో ఉంది కదా ఆ పర్సనాలిటీ, ఆ పర్సనల్ థింగ్ అనేది ఉంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు టచ్ దేర్, అదర్వైజ్ చేంజ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. Well, I feel the insights which you've given so far, it's actually quite fresh. Are they too theoretical? No, I think I would say more practical. I have My never been takeaway from disinterested. this would be that principles in life versus ideologies. I mean, I think you said you emphasized having personal values and principles. Notes కూడా that's తీసుకున్నాను అదే కదా. షిట్ మళ్ళీ నేను కూడా వేసుకుంటాను. Recording ఉంటుందిలే. Yeah, కూర్చుంటాయి రికార్డింగ్. ఓకే, రైట్. Ma'am, like how ideologies, there are different in different countries. Like one follows, capitalism and cheppesi, one follows communism, and how did countries end up in such ideologies, and till what extent does this ideology plays a role in a person's everyday life? So both are very different questions. So how did countries end up and to what extent are they following? Now I would say there is a global unity on whatever political parties may be telling us, whatever nations may be telling us, there is a larger parity on ideological level. At the ideological level, they're almost similar. మిగతా డిఫరెన్సెస్ అన్నీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేవు, మాటల్లో ఉన్నాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ డస్ ద సేమ్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్, సేమ్ సోషల్ వెల్ఫేరిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అవే ఉంటున్నాయి అందరికీ. అందరూ క్యాపిటలిజంని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, క్యాపిటలిజంలో మిస్ అయిన వాళ్ళని వెల్ఫేర్ ద్వారా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో దాంట్లో ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ లేవు ఎకనామిక్ ఐడియాలజీకి వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ రైట్స్ విషయంలో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఎవరికి రైట్స్ ఇవ్వాలి, ఎంత దూరం వరకు రైట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆ రైట్ అనేది ఏంటి, లిబర్టీస్ ఏంటి అనేది అక్కడ కంట్రీస్ కన్నా గ్రూప్స్ అనొచ్చు అనమాట. కొంతమంది గ్రూప్స్ దే కంటిన్యూ టు ఎంజాయ్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైట్స్, కొన్ని గ్రూప్స్ సబ్స్టాన్షియల్లీ లెఫ్ట్ అవుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీక్యూ గ్రూప్స్ అని. సో ఆ ఎల్జీబీటీక్యూ గ్రూప్కి ఇంకా అసలు రికగ్నిషన్ కూడా లేదు దట్ దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ అనేది. సో దట్ గ్రూప్ ఈజ్ నౌ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఫైటింగ్. Once women were at that stage, once women have fought substantially for, similarly Dalits in India, once the fight was substantial, now they are fighting for some freedoms, but once it was very high level of freedoms they were asking for, now it is one level. So ala groups ideologies continue to inspire many fights, they are important also. Whereas at individual level, how do ideas like communism, capitalism, ఇవి ఇండివిజువల్ రైట్స్ కాదు.
communism as a principle is for collective. Socialism or capitalism, all these isms mostly are for collectives. How can we live as a society together? Adi at an individual level ఇవి ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి? మేబీ మోస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ బికాస్ దే బిలీవ్ ద వరల్డ్లో ఇంత రిసోర్సెస్ ఉంటే అందరికి ఈక్వల్గా ఉండాలని మోస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ మే ప్రాక్టీస్. వాళ్ళకి ఎంత రిసోర్సెస్ ఉన్నా అందరికి షేర్ చేయడం. బట్ మోస్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ దే షేర్. మోస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ నౌ. సో దెర్ ఆర్ వెరీ రిచ్ కమ్యూనిస్ట్. Most capitalists who say that capitalism, fundamental principle of capitalism is to నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఐ రీఇన్వెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ వెల్త్. But there are many capitalists who are doing philanthropy now. So they give a lot of wealth away. So hard and fast ga atla avvavu. Because these are collective ideals, not individual level. So there are very rich communists and there may be moderately rich capitalists. So atla operate అవుతాయి. And at political party and country level there is larger ideological continuum. అంటే ఎకనామిక్ పాలసీకి వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఆల్ ఆన్ సిమిలర్ థింగ్. సోషల్ పాలసీస్ మీద పొలిటికల్ పార్టీస్ బాగా డిఫర్ అవుతున్నారు. అంటే హౌ వీ ఇమాజిన్ అవర్ కంట్రీ ఆర్ రిలీజియన్ మీద, నెక్స్ట్ నేను అన్నట్టు కొన్ని గ్రూప్స్ రైట్స్ మీద, ఏ గ్రూప్కి ఎన్ని రైట్స్ ఉండాలి అనే దాని మీద అక్కడ సబ్స్టాన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు చెప్పినట్టు పొలిటికల్ పార్టీస్ దర్ ఇస్ అ కంటిన్యూమ్, బ్రాడ్ కంటిన్యూమ్ ఆన్ ఎకనామిక్ పాలసీ. సోషల్ పాలసీ మీద డిఫర్ అవ్వచ్చు పొలిటికల్ పార్టీస్. ఇప్పుడు నాట్ షూర్ వెదర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్. ఒక హైదరాబాద్లో సభ జరిగింది వెన్ నరేంద్ర మోదీ కేమ్ టు ది హైదరాబాద్ సభ. What he said, and I was a part of that సభ. I wanted to go and see it first hand what exactly the sabha feels like. So akkada the prime minister, what he said was ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎలా మారిందంటే కాంగ్రెస్ ఈజ్ మోర్ లెఫ్ట్ దాన్ ద లెఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వాట్ డస్ దాట్ మీన్? Like if you were to dissect what is the reading between the lines that he's trying to say? Maybe usually left is considered progressive. Congress could be representing నేను అన్నట్టు the extreme progress or the liberal version of leftists అన్నమాట. So rejection of everything మన ఎవ్రీథింగ్ ట్రెడిషనల్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ప్రతిదీ రైట్స్ బేస్డే సాల్వ్ చేయాలి అనుకోవడం అవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు దానికి హక్కు ఇచ్చేస్తే సాల్వ్ అయిపోతుంది అనుకోవడం అవ్వచ్చు. సో రైట్స్తో ప్రాబ్లమ్ని అప్రోచ్ అవ్వడం అవ్వచ్చు. ఇండివిజువల్కి కలెక్టివ్ కన్నా మోర్ వాల్యూ ఇవ్వడం అవ్వచ్చు. ఇండివిజువల్ లిబర్టీస్కి మోర్ వాల్యూ ఇవ్వడం అవ్వచ్చు. అలాంటి ఇష్యూ గురించి అని ఉండొచ్చు. Is it wrong being extreme left or extreme right for that matter? Is it wrong? ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఏమీ రాంగ్ లేదు. నేను చెప్పిన ఆ బేస్ లైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. డస్ దిస్ హెల్ప్ అస్, డస్ దిస్ హార్మ్ ఎనీ వన్, డస్ దిస్ హెల్ప్ అస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ రిపీటింగ్ ఇఫ్ వీ డు నాట్ డూ దిస్ చేంజ్? అవన్నీ పాస్ అయినాయి అనుకోండి, ఏ ప్రిన్సిపల్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. దానికి పేరు మనం పెట్టుకోవచ్చు ఎట్లా అయినా, ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అని. ఫండమెంటల్లీ ఆర్ పీపుల్ బెటర్ ఆఫ్ టుగెదర్ విత్ దిస్? బెటర్ ఆఫ్ అనేది ఏంటి? మళ్ళీ బెటర్ ఆఫ్ అంటే మెటీరియల్లీ బెటర్ ఆఫా, స్పిరిచువల్లీ బెటర్ ఆఫా, పర్సన్ సోషల్ స్టేటస్ ఎలివేషనా? ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిని ఈక్వల్గా చూస్తుందా? ఒక మనిషిని కంప్లీట్గా మనిషిలా చూస్తుందా? ఇది వస్తే చూస్తుంది అంటే చేయొచ్చు. సో ఒకవేళ ఈ పాలసీ అలా చూడదు అంటే దాన్ని వదిలేయచ్చు. మనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా ఇష్యూ చూస్తే దే ఆర్ టూ గ్రూప్స్ ఫర్ ఫైటింగ్ ఆన్ ద ఇష్యూ. ఓకే, దే ఆర్ సమ్ గ్రూప్స్ హూ టాక్ అబౌట్ ద ఇష్యూ యాజ్ సచ్. కాకపోతే దే ఆర్ సమ్ గ్రూప్స్ that say that that feel on this mostly on social media, and I would say and the younger generation, the Gen Z or Gen Alpha or the later millennials. ఇప్పుడు ఇష్యూ మీద డిస్కస్ చేసినప్పుడు వన్ గ్రూప్ సేస్ బ్రో యూఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ దిస్ వే బికాజ్ యూఆర్ అ కామ్యూనిస్ట్, అండ్ దెన్ ది అదర్ గ్రూప్ కౌంటర్ సే బ్రో యూఆర్ థింకింగ్ లైక్ దిస్ బికాజ్ యూఆర్ అ క్రోనీ క్యాపిటలిస్ట్. సో వాట్ అడ్వైస్ వుడ్ యూ గివ్ టు దీస్ టూ గ్రూప్స్? That was a valid question. Yeah. I can't give advice to group, but to that individual I would say maybe instead of finding who the other person is, I would say find for yourself who you are.
It's crazy. Ma'am, now speaking about extremes, now we have, మీరు ఏమన్నారంటే కొందరు మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండొచ్చు, లైక్ ఈదర్ టు ది లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ అ పాపులేషన్ ఆఫ్ దెమ్ హూస్ లైక్ మరీ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ కాకుండా కొంచెం స్లైట్గా ఎటు సైడ్ జరిగితే, అండ్ దెన్ ద సెంట్రిజం హియర్. ఐ ఫీల్ దట్ నాకు అతి ఫర్ మీ మై పొలిటికల్ లీనింగ్ ఇస్ దట్ ఐ కాంట్ రియలీ గో టువర్డ్స్ ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ ఇన్ ద సెంటర్. కానీ కొన్నిసార్లు నాకు అది చెప్పాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది, ఎందుకంటే కొంచెం డిబేట్లు వస్తాయి, నువ్వు సెంటర్ ఎట్లా అవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ అన్న పిక్ చేసుకో, రైట్ అన్న పిక్ చేసుకో, ఇఫ్ నాట్ నీకు అసలు ఒపీనియనే డస్ నాట్ మ్యాటర్ అని చెప్పేసి. నౌ యాజ్ a citizen of India, do you think centrism would exist here, or does the system force you to pick a side? అదన్నా తీసుకో ఇదన్నా తీసుకో అని చెప్పేసి, డస్ దట్ పుట్ యూ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ డిలెమానా, లేకపోతే కెన్ సెంట్రిజం ఎగ్జిస్ట్? Thank you. This is a very important question. It is a reflection of courage, maybe, right? So when does courage come? It doesn't come. So in my childhood, I remember reading Vivekananda. We all start our social public journey with Vivekananda, right? Correct, yeah. So young men ila undali, we should have courage. Give me men of steel, I'll transform the country. Arise, awake, stop not till what your goal is achieved, right? Like that is the spirit of Vivekananda. But courage doesn't come when we repeat the word courage 10,000 times. Courage comes when we discover who we are very deeply and you can't live any other way. So it is one thing to say that this is my opinion. We may hold such opinions, but when will we speak that opinion despite knowing that this can cause me significant harm? When it becomes your deepest principle, you can't live any other way. If it is not for you, it's not a problem. It need not be. Andarki పొలిటికల్ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీద ఒపీనియన్ ఉండటం ఎలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది? అవ్వదు. సమ్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ లైక్ వీఆర్ మెంట్ టు లివ్ ఎ సర్టన్ వే. మనం ఎంప్లాయ్మెంటు, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ. కానీ అంత ఒపీనియన్ చెప్పని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో డాటర్ దగ్గరికి వస్తే చెప్తారు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ వాల్యూ థింగ్ దే వాల్యూ ద మోస్ట్. ఎక్కడొక్కడ అందరూ గీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నేను మాట్లాడకపోయినా ఫరక్ పడదు నా ఒపీనియన్కి అని చెప్పి. సో బట్ దేర్ విల్ బి టైమ్స్ వెన్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు స్పీక్. దోస్ ఆర్ మొమెంట్స్ ఆఫ్ డీప్ క్రైసిస్ అనమాట. బట్ ఆ డీప్ క్రైసిస్ అనేది నేను వచ్చి నీకు 10,000 సార్లు డీప్ క్రైసిస్ అని చెప్తే నీకు అది డీప్ క్రైసిస్ అవ్వదు. ఆ క్రైసిస్ ఎప్పుడో ఏదో ఒక విధంగా మీకు తాకుతుంది. తాకిన రోజు మీరు దీని గురించి మాట్లాడకపోతే ఇంకొక వే లేదు అనిపిస్తుంది. అప్పుడు నేను వద్దన్నా మీరే మాట్లాడతారు. సో మీ ఫ్రీడమ్ గురించి మీరు మోడలింగ్ చేస్తా అన్నారు, మీ ఫ్రీడమ్ గురించి మీరే ఫైట్ చేస్తుంటారు, మీకోసం ఎవరు ఫైట్ చేస్తుంటారు? you would have argued with your family to come out and practice what you wanted to do. So because you valued it, so it will be like that. Thanks to my mom. I mean, like she is really supportive అన్నమాట. ఏమన్నా బికాజ్ చెప్తుంటుంది మమ్మీ ఇట్లా, నేను కూడా నీ ఏజ్ నుండే వచ్చానని చెప్పి. బట్ సీయింగ్ హౌ షీ హ్యాస్ సాక్రిఫైస్డ్ few of her dreams and she does not want her child to go through the same misery or any opportunities being closed for her and cheppesi, she has always been supportive. So I'm very happy and privileged. Yeah, but she supported you, but you had to put your case forward. Had to. Though it seemed a bit unusual ki like, okay, that's koncham fine, are you okay? The society is not that great, I don't think you might receive all good responses from it. There is hate out there, people are evil, and I'm like, it's okay mommy, but she's like, okay, I can't stop you from doing something which you love or something ala. So yeah, absolutely right. So someday the reason why most are now speaking, and even I have reached a point where I decided I have to speak, I have to
పుట్ దిస్ ఫార్వర్డ్ బికాస్ మీరు అడిగారు వెన్ ఇండియా ఆ పరిస్థితిలో ఉందా వేర్ వీ కెన్ చూస్ టు బీ సెంట్రిస్ట్ అని. సెంట్రిస్టా లెఫ్టా రైట్ అని నాకు తెలియదు కానీ బట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఇండియా ఈస్ కన్ఫ్రంటింగ్ టుడే we are trying to re-examine everything that we have agreed upon, and we agreed India is a ABC nation, be it with respect to laws, be it with respect to our history, be it with respect to our identity, everything. We are trying to rewrite everything at once. Who we are, who we will be, who we want to be, what is right, everything, morality, history, constitution, laws, అసలు ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఐడెంటిటీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రీడిఫైన్ ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ డీప్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లక్స్ అంట నేను. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద జరుగుతున్న హామ్ మీద జరుగుతున్న డిబేట్స్, దెర్ ఇస్ నో కన్సెన్సస్, నో టూ పార్టీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు సిట్ అండ్ హ్యావ్ ఎ డైలాగ్. సో దేర్ ఈజ్ ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఓకే దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఐ సిట్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్. ఈ క్వశ్చన్స్ వర్ ఆల్వేస్ మై క్వశ్చన్స్, బట్ దే వర్ ఆల్వేస్ లైక్ పార్ట్ టైం క్వశ్చన్స్. నేను వర్క్ చేస్తూ పర్స్యూ చేస్తాను, ఇది చేస్తూ పర్స్యూ చేస్తాను, నేను చదువుకుంటా ఇంట్లో కూర్చుని కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి అని. నౌ ఇట్ డజంట్ సీమ్ లైక్ వీ హ్యావ్ లగ్జరీ. ఇంట్లో కూర్చుని నేను పార్ట్ టైం చేసుకునే పని కాదు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎంతోమందికి ఉన్నాయి అనిపించింది. ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ దేస్ నీడ్ ఫర్ పబ్లిక్ డైలాగ్ ఆన్ దిస్. హెన్స్ సో దట్ మొమెంట్ విల్ కమ్ వెన్ యూ ఫీల్ ఓకే ఇట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్ దట్ ఐ స్పీక్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అని, అబౌట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది. I personally also feel like these debates, which about rewriting India with this different principles or aspects, I feel sometimes they end up being static అయిపోతుంది. యా వి స్పోక్ యా మారాలి అది చేయాలి కానీ ఎక్కడైతుంది. అండ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద ప్రివిలేజెస్, ఒక మూమెంట్ అవ్వనికి లైక్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ రెవల్యూషన్ టు హ్యాపెన్, ఐ ఫీల్ లైక్ అ హ్యూమన్ షుడ్ గివ్ దర్ ఎంటైర్ లైఫ్ టైమ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఈ కాలంలో అయితే యూ షుడ్ లైక్ కంప్లీట్లీ డివోట్ యువర్ లైఫ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్ టు హ్యాపెన్. కానీ బికాస్ ఆఫ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్న లైక్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ జాబ్ కూడా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, హ్యాండ్ టు మౌత్ సర్వీస్, యూ నీడ్ టు ఈట్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మనీ టు అట్లీస్ట్ సేకి యా ఇదొక ప్రాబ్లం అవుతుంది, దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి ఇప్పుడు. సో ఇన్ ది ఎండ్ ఇట్స్ లైక్ people have gotten really busy that it's sad, but I feel like there should be a way where we can accommodate our personal lives and also move the debates or any discussion forward towards progression or towards development. I just wanted to put that I will just add one point to it very briefly. There are these kind of lives are always there. It's not that the world was always comfortable, no. Socio-economic life ఇప్పుడు చాలా బెటర్గా ఉంది in the past compared with past, but revolutions in the past were more. సో పీపుల్ నాకు అంత కంఫర్ట్ వచ్చాకే నేను చేంజ్కి పార్టిసిపేట్ చేస్తాననే సినారియో లేదు. ఇట్ హస్ నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ ఎవర్ ఎగ్జిస్ట్. లుక్ ఎట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అంబేద్కర్. టిల్ హిస్ లాస్ట్ డే హీ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ టు కీప్ హిస్ జాబ్. He lost many children to the process, his wife. So it becomes a need అనమాట. ఇంకా ఆఫ్టర్ పాయింట్ నాకు డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా, నాకు కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉందా లేదా, ఇట్ బికమ్స్ ఇర్రెలవెంట్. The question becomes extremely important. You just leave everything and go. Buddha's life was very comfortable. He was a prince. Why did he leave? So if it's all about material comfort, the change wouldn't have happened. So to the people for whom these questions become everything, it's not because their material life is fulfilled. That is a wrong assumption. And the people who participate ఉడతా భక్తిగా ఇన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్, పీపుల్ ఆల్వేస్ గివ్. లైక్ మీరు అన్నట్టు 1 hour దే గివ్, half an hour దే గివ్. దట్స్ హౌ చేంజ్ హ్యాపెండ్. Speaking of this, we know that there are protests happening at Jantar Mantar, right, ma'am? So Wangchuk garu, he's a renowned person. He's an incredible person, Nobel laureate, and legit oka worldwide movie lo gross out aina movie like was inspired from him. Right now he's battling his life. It's 17th day ankuta on his hunger strike, whereas 13th day of hunger strike over Anna Hazare also, when he also started the hunger strike, government actually responded. They broke it and like కానీ ఇంకా ఎక్కడ సొల్యూషన్ దొరుకుతలే. ఇట్లాంటి కేసెస్ అప్పుడు వీ టెన్ టు ఫీల్ లైక్, నాకు పర్సనలీ ఐ గెట్ డిమోటివేటెడ్. ఐమ్ లైక్
అరే ఒక ప్రాణం ఉంది, దట్స్ లెటెడ్ అ లైఫ్. ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్ వర్ లాస్ట్ డ్యూ టు ద ట్రాజడీ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. On top of it, because of the protests, there is no response from the government yet. So how has the system changed? Have they become too, అంటే ఇట్లా గోడతో మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తుందా అసలు? ఇస్ దేర్ అ చేంజ్ టు దిస్? There's a nice American series, I think called Great American Woman ఏదో ఉంటుంది. It's about the feminist movement and when it started in the US. వాళ్ళు ఇనీషియల్గా ఒక్కొక్క ఉమెన్ వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు దేవర్ రెబ్యూడ్ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ అసలు. తర్వాత చాలామందిని కొంతమంది పర్సనల్ అబ్యూజెస్ గో త్రూ అయ్యారు, ఇళ్లలో వాళ్ళు కొట్టడము, వర్క్ ప్లేసుల్లో వీళ్ళు వచ్చారు ప్రోగ్రెసివ్ ఉమెన్ అని చెప్పి వాళ్ళని అబాండన్ చేయటము, బ్యానిష్ చేయటము, వీళ్ళకి అగెన్స్ట్గా సర్కాస్టిక్గా సెటైరికల్గా పోస్టర్స్, క్యాంపెయిన్స్. I think in the process, some women had to go to jails, lot of personal. System always gives the impression that there is no scope for change. That's the nature of system, status quo. That system ఇలా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలానే బాగుంది, సిస్టమ్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుంది, మీరు ఎంతైనా మాట్లాడండి, సిస్టమ్ వోంట్ లిజన్ అనేది జనరలీ దట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్. బట్ నేచర్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏంటంటే అక్కడ ఏ సిస్టమ్ ఉన్నా ఏ పార్టీ ఉన్నా నేచర్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ వీ అగ్రీ దట్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఇట్ వెన్ ద క్రిటికల్ మాస్ మీట్స్ నథింగ్ కెన్ స్టాప్. సో ఫర్ a system to reach that critical mass, there are so many factors or determinants. The message has to go to many people, many have to participate, they have to become one with it. Many more supporting voices might have to come, or అంటే చేంజ్ వచ్చేదాకా చేంజ్ వస్తుందని ఎవ్వరూ బిలీవ్ చేయరు అనమాట, అలా ఉంటుంది చేంజ్. అందరూ 1947 పార్టిషన్ గురించి యూజువల్గా చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఇదనమాట. లాస్ట్ డే దాకా అందరూ అనుకున్నారు పార్టిషన్ జరగదులే, మరీ ఇండియా పాకిస్తాన్ 2 ముక్కలు ఎలా అవుతాయి అని చెప్పి. అండ్ నో బడీ బిలీవ్డ్ ఇట్. They were having some fancy idea that okay, the two will be similar, but till the moment actually happens, the nature of the system is to keep things as is, because it looks like the reality. That's what you see. What are you seeing here? There's a massive state, there is one individual. Which of these two is bigger and louder and far more clear? System. సో సిస్టంలో నీకు ఒక 10,000 lakhs ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఎన్నో ప్రాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ చిన్న చిన్న చేంజెస్ జరిగినా దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్ ఆల్సో, బట్ ఇన్ వన్ ఇండివిజువల్ 8 kg లాస్ ఈజ్ వెరీ విజిబుల్ అండ్ పాల్పబుల్. బట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ ఎ బీట్. ఇట్ కాంట్ బి సీన్, ఇట్ వోంట్ షో, ఇట్ వోంట్ సే, ఇట్ వోంట్ స్పీక్. బట్ దే విల్ బి క్రిటికల్ moment when all the fractures this is making will just expose themselves or fall apart. That is called revolution. So till revolution happens, అండ్ అక్కడ బాస్టిల్ ప్రిజన్ని ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ టైంలో బాస్టిల్ ప్రిజన్ వెళ్ళి అందరూ బొంబార్డ్ చేశారు. ఫర్ సెంచురీస్ టుగెదర్ బిఫోర్ దట్ దెర్ వర్ మెనీ థింకర్స్ హూ ఆర్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ లిబర్టీ. But liberty actually, did liberty start when the prison was demolished? It would be foolish to say. Did India get freedom only on 15th August 1947? But it was not visible till that day. So usually that is the nature of change. It takes a while to be visible. So when it comes to a political party, it's built around ideologies. And ideologies గురించి చెప్తే నార్మల్గా when we sit outside in a conversation, I feel ki out of 5 people, 3 people might feel a bit insecure because they don't really know what their leaning is about, or left and right అని చెప్పేసి కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. బట్ వీ నో దట్ నార్మలీ ఇన్ బేసిక్స్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటే డైరెక్షన్స్ అనేసి, బట్ దేర్ ఇస్ మోర్ టు ఇట్. సో మ్యామ్, కెన్ యూ లైక్ గివ్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ వాట్ లెఫ్ట్ రైట్ ఇస్, వాట్ ఈస్ అన్ ఐడియాలజీ అని చెప్పేసి, అండ్ ఆల్సో ఐడ్ లవ్ అ హిస్టరీ లెసన్. సో ఇస్ దేర్ లైక్ అ హిస్టరీ బిహైండ్ ఇట్ ఆర్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇట్? వీడ్ లవ్ టు హియర్. So it is said that the terms have originated during the French Revolution. So
ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ తర్వాత అంటే అప్పుడు 3 ఎస్టేట్స్ ఉండేవి. ఫ్రెంచ్ సొసైటీ ఈజ్ లుక్డ్ యాజ్ 3 ఎస్టేట్స్. సో నార్మల్ పీపుల్ అందరూ మిడ్ లెవెల్ అండ్ టాప్ లెవెల్ క్లర్జీ. సో వీళ్ళందరూ గ్యాదర్ అయ్యి పోస్ట్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ మనము ఎలాంటి టర్మ్స్ కావాలి అనే డిసిషన్కి ఒక హాల్లో గ్యాదర్ అయ్యారు. ఆ హాల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళంతా లెఫ్ట్ అని, రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళంతా రైట్ అని దాని ఆరిజిన్స్ గురించి చెప్తారు. ఆ 3 ఎస్టేట్స్ డెఫినేషన్ నేను ఇచ్చింది అప్రాప్రియేట్గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ దట్స్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. బట్ ఇన్ జనరల్ పార్లెన్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ లెఫ్ట్ కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్, రైట్ కొంచెం కన్జర్వేటివ్ అన్న డెఫినేషన్లో వాడతారు. ప్రోగ్రెసివ్ కన్జర్వేటివ్ అనేది ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవరు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఆర్ యూ ప్రోగ్రెసివ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఆర్ యూ కన్జర్వేటివ్. సో సొసైటీ ఇది బేస్ లైన్ అనుకుందాం. సో సెంటర్లో ఉన్న వాళ్ళు మధ్యలో ఉన్నారు, లెఫ్ట్లో ఉన్నారు, రైట్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ అనేది మన కంట్రీ. పోస్ట్ రెవల్యూషన్ ఫ్రాన్స్ ఎటు వెళ్ళాలి? సో యూజువల్లీ లెఫ్ట్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన వాటిలో బ్యాడ్ ఏంటి, ఆ బ్యాడ్ అంతా తీసేసేయాలి, ఆ బ్యాడ్ మొత్తాన్ని మనం మార్చుకొని మన సొసైటీ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళాలి అని ప్రోగ్రెస్ యూజువలీ అది లెఫ్ట్ అంటారు. వేరేజ్ రైట్ ఏంటంటే మన పాస్ట్లో చాలా గ్రేట్నెస్ ఉంది, మనం ఆ గ్రేట్నెస్ అంతా వదిలేసాము, మధ్యలో చాలా అన్నెసెసరీ థింగ్స్ వల్ల ఆ గ్రేట్నెస్ మిస్ అయిపోయాము, మనం ఆ గ్రేట్నెస్ని రిజరెక్ట్ చేస్తే చాలు మనం న్యాచురల్గా ముందుకెళ్ళిపోతాము అనేది కన్జర్వేటివ్ పొజిషన్. సో వీళ్ళు యూజువల్లీ పాస్ట్లో ఏం బ్యాడ్ ఉంది గురించి మాట్లాడతారు, వీళ్ళు యూజువల్లీ పాస్ట్లో ఏం గుడ్ ఉంది గురించి మాట్లాడతారు. బట్ ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి? హౌ షుడ్ వి గో ఫార్వర్డ్? ఇద్దరికి ఉన్న కామన్ క్వశ్చన్ అదే, అందులో డిఫరెన్స్ లేదు. బట్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఏంటి, ఏ రెల్మ్లో ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ అనేది మాట్లాడతాము, అక్కడ ఐడియాలజీ ఒక ప్రామినెన్స్ ప్లే చేస్తుంది. యూజువల్లీ గ్లోబల్లీ లెఫ్ట్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ థాట్లో ఏంటి అంటే ఒక సొసైటీ యూనివర్సల్గా మోర్ ఈక్వల్, మోర్ జస్ట్, మోర్ ఫెయిర్ టువర్డ్స్ ఏ బెటర్ వర్జన్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక సొసైటీ వెళ్ళాలి అనేది లెఫ్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ స్టాండ్స్ ఉంటే, రైట్ స్టాండ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మన కల్చర్ ప్రొటెక్షను, మన ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రొటెక్షను, నెక్స్ట్ మన సొసైటీలో కొన్ని చెడు అయి ఉండొచ్చు బట్ వాటి ఇంటర్ప్రిటేషను, ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్లో గ్రేట్నెస్ ఉండొచ్చు, ఆ గ్రేట్నెస్ని వదిలేస్తున్నాము అంటాము. సో లుకింగ్ బ్యాక్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్, లుకింగ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్. యూజువల్లీ వీళ్ళిద్దరి డిఫరెన్సెస్ అక్కడ ఉంటాయన్నమాట. వీళ్ళు ఒక ట్రెడిషన్ నుండి మాట్లాడతారు, వీళ్ళు కొంచెం యాంటీ ట్రెడిషనల్గా ఉంటారు లెఫ్ట్ వాళ్ళు. సో అది ఇప్పుడు ఐడియాలజీ కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్లో ఎలా వచ్చేసిందంటే లెఫ్ట్ అంతా యాంటీ ట్రెడిషను, రైట్ అంతా యాంటీ ప్రోగ్రెస్, అలా రిజిడ్ స్టాండ్స్లోకి వెళ్ళిపోయారనమాట. అందుకని యూజువల్లీ ఫైట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎనీ ఐడియాలజికల్ ఫైట్స్, ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు విమెన్ బయటికి వెళ్ళాలి, విమెన్ చదువుకోవాలి అనేది నాకు తెలిసి అది లెఫ్ట్కి రైట్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, ఎవరైనా అగ్రీ చేసేది. బట్ దాని ఒక లెఫ్ట్ పర్సన్ ఎలా చెప్తారంటే అసలు మీ రామాయణంలో ఉండే ఎలా ఉంది అంటే అసలు విమెన్ని ఎంత అణగదొక్కేశారు, మీ చరిత్ర అంతా ఉమెన్ అణగారిన వర్గం లాగానే బతికారు, దట్ ఈస్ వై విమెన్ నీడ్ ఫ్రీడమ్, సో యువర్ ట్రెడిషన్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అనేది. అక్కడ వీళ్ళకి ఏమొస్తుందంటే వై వుడ్ యూ సే దట్ మై ట్రెడిషన్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ విమెన్స్ ఫ్రీడమ్, దేర్ వర్ సో మెనీ విమెన్ హూ వర్ లిటరల్లీ ఫ్రీ, they were actually sitting in debates with men like Yagnavalkya, there is Gargi who has done that. Why would you say my tradition is against it? Sita is liberated, Draupadi had these powers, why would you do that? But the fundamental issue where they're discussing is whether women needs to go out. I don't think they have any difference about it. But how do you make this argument? There is lot of fight about it. That's where fights happen.
Is it because of the limitations of, like, when it comes to women empowerment అనేసి కన్జర్వేటివిజంలో చరిత్ర ప్రకారము ఇట్లా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్పేసి కొందరు అంటారు కదా మ్యామ్. సో డూ యూ థింక్ ద ఫైట్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వట్ దే హ్యావ్ ఇన్ దేర్, లైక్ ఫ్రమ్ బోత్ ది సైడ్స్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ మోర్, ఇస్ దేర్ లైక్ మోర్ టు ఇట్? There is some truth to the arguments that as societies progress, వాటి వెనకాల ఉన్న కొన్నిటిని వదిలించుకోవాలి. దట్ ఈస్ న్యాచురల్. మనం చిన్నప్పుడున్న కొన్ని చెయ్యం కదా, కొన్ని హ్యాబిట్స్ వీ కీప్ చేంజింగ్, వీ కీప్ ఇవాల్వింగ్. సిమిలర్ ఆర్ సొసైటీస్ వన్స్ వర్ ఫార్ మోర్ క్రూయల్ టు మెనీ పీపుల్ హూ వర్ వీక్, who did not have power. జనరలీ బలం ఉండి, రాజ్యం ఉండి, ఒక ఆర్మీ ఉండి, కొద్దిమంది వినేవాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళే కంట్రోల్ చేశారు. మనం యానిమల్ కింగ్డమ్స్ చూస్తే జనరలీ దే బిహేవ్ ఇన్ ఏ సర్టన్, ఒక లీడరు, అండ్ అది కూడా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వాళ్ళే ఎన్ఫోర్స్ చేయటం. బట్ ఈవెన్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ అ బెటర్ వే టు లివ్ అని సొసైటీస్ ఎవాల్వ్ అయ్యాయి. ఓకే, పవర్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి వాయిస్ ఉండాలి కదా, బలం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గొంతు ఉంటుంది కదా అని వినిపించాలనుకుంటారు కదా. అది చరిత్ర అలా లేకపోతే మనం దాన్ని మార్చుకోవచ్చు కదా అనే ఇంప్రెషన్ గ్లోబల్లీ అచీవ్ అయింది. దాన్ని మోడర్నిజం అంటారు. సో మోడర్నిజం వాల్యూస్ ఏవైతే ఈక్వాలిటీ అంటాం, ఫ్రెటర్నిటీ అంటాం, లిబర్టీ అంటాము, అవి కేవలం వెస్ట్లో వచ్చినవి కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈవెన్ ఇండియన్ సొసైటీ చూసినా కూడా ఒక పాయింట్ తర్వాత విమెన్ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు, క్వశ్చన్ అడగడం మొదలుపెట్టారు. యంగ్స్టర్స్ బయటకు వస్తారు, ఎవరు వాళ్ళ వృత్తి ధర్మం వాళ్ళు పాటించట్లేదు, చేంజ్ అవుతున్నారు. సో చేంజ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ థింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. దాన్ని జనరలీ లెఫ్ట్ మోర్ స్ట్రాంగ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, చేంజ్ని ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. రైట్, మనము ఈ కన్జర్వేటిజంలో ఒక గొప్పతనం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ లెఫ్ట్ ఏ ఎండ్కి వెళ్ళిందంటే అంత ఫ్రీడము అనేది వీళ్ళ బేస్ లైన్ పాయింట్ అనమాట. ఫ్రీడమ్, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ అనేవి వీళ్ళ బేస్ లైన్ పాయింట్స్. సో నా ఫ్రీడమ్ ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే నేను ఎట్లా బట్టలు వేసుకోపోయినా నా ఫ్రీడమే అనేది విమెన్ రైట్కి ఒక సింబల్ అయింది అనుకోండి. నేను ఎక్స్ట్రీమ్ వర్షన్ ఆఫ్ విమెన్ రైట్స్ చెప్తున్నా, నేను అన్ని విమెన్ రైట్స్ గురించి చెప్పట్లేదు. నేను ఎంత సంపాదిస్తాను నా రైట్, నేను ఇవాళ ఒక ఫోను రేపు ఒక ఫోను అది నా రైట్. అవును, నేను ఇవాళ పెళ్ళి చేసుకున్నాను, నాకు నచ్చలేదు, నేను డివోర్స్ తీసేసుకున్నాను, పిల్లలు 2 ఉన్నారు, నా రైట్ డివోర్స్. సో ఈ పర్సనల్ ఫ్రీడమ్స్ అనేవి ఎంత ఎక్స్టెంట్కి వెళ్ళిపోయాయి అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి స్ట్రక్చర్ని డిమాలిష్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ డిమాలిష్డ్, ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ డిమాలిష్డ్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ పేరు మీద పర్సనల్ వెల్బీయింగ్, హ్యాపీనెస్ డెమాలిష్డ్, యాంబిషన్ పేరు మీద ఇండివిజువల్ హ్యాపీనెస్ డెమాలిష్డ్. మళ్ళీ అందరూ ఆశ్రమాలు పట్టుకుంటున్నారు స్పిరిచువాలిటీ అని. సో ద ఎండ్ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ దిస్ ఇండివిజువలిజం ఈజ్ causing lot of distress to individuals, collectives, to all values we have agreed so far. That is why conservatism again is coming with a force. Because the point of conservatives, some conservatives, the point is we should go back and ఇంకా ఉమెన్కి రైట్ లేకపోవటమే బెస్ట్, మీరు ఉద్యోగాలు చేసి వెలగబెట్టింది ఏంటి అని. అది ఎక్స్ట్రీమ్ కన్జర్వేటివ్స్. బట్ అందరు కన్జర్వేటివ్స్ అలా ఉండరు. వాళ్ళ కన్సర్న్ ఉమెన్ ఉద్యోగం చేసిందా లేదా వాళ్ళకి బాధ లేదు. వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే, అరే నువ్వు ఉద్యోగం చేసావా లేదా, నువ్వు ఏం బట్టలు వేసుకున్నావు, ఇదొకటి. బట్ ఎండ్లో హ్యాపీనెస్ లేదు కదా. ఇల్లు చూడు ఎలా ఉందో, ఇళ్ళన్నీ రావని కష్టాలు అయిపోతున్నాయి. వ్యక్తికి స్వాతంత్రం అంటున్నాం, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం, ఆనందం లేదు, కుటుంబాలతో కలిసి టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాము, మన వాతావరణాన్ని ఎలా నాశనం చేసుకున్నాము. సో వీళ్ళకి దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే గో బ్యాక్, మనం వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మన అప్పటి ధర్మాన్ని తెచ్చుకుంటే మనం బాగుంటాము అని. బట్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఈజ్ నాట్ ది ఆన్సర్. లర్నింగ్ సమ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్, ట్రయింగ్ టు సీ వేర్ దే ఫిట్ అవర్ present day needs,
that can be a reasonable way to work around. And స్పీకింగ్ ఆన్ దట్, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చూస్తే హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అన్ ఇండివిజువల్ టు అధియర్ టు ఆర్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియాలజీ. లెట్స్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అది పక్కన పెడితే, ఐడియాలజీ అనేది ఒక పర్సన్ లైఫ్లో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. I would say it is more than ideology. It is good to have some principles in life. ఓకే. Some personal values and some public values. Personal values enti, maybe I will not work where my voice is not heard, though they pay me a lot of money. I will not be abused, nor will I abuse someone. I will not tell any lie. I will conduct myself in a very transparent and open manner. My life can be an open book. These are some personal values which are about the individual. Whereas in my interaction with others, I will definitely not harm others. Is a baseline principle. Even though they harm me, I won't harm. That can be a higher principle. Next to, I am ready to forgive. That is one principle. I won't be instigated to violence. That can be another principle. Though you come and slap me, I won't be violent. That can be a higher principle. I will stay away from all sort of material temptations. Higher principle. So, at an individual level and in the way we deal with the world around us, it is good to have some set of baseline principles. And the beauty of this journey is, the baseline principles will be evolving. They are not fixed. As we see more of this world, as we interact with more people, as we go through different circumstances and experiences, they equip us with new values. We learn from others, we see how they have dealt with a particular value conflict you might be having. So we will all have value conflicts. So then you learn, you can evolve to be a better person. Higher principles, I would say, you can't learn. అంటే నేను చెప్పిన higher principles like forgiveness, like love, non-violence, they can't be learnt. And the extreme beauty of such principles is, they don't even come from outside, they come from inside. So superior ideologies only come from a deep reflection on who we are inside. You cannot practice violence in your personal life and tell the world to be non-violent. It is impossible. Only when a person fundamentally is free of violence, free of hatred, free of anger, then that person naturally extends love, warmth, non-violence to the whole world. So that is a different journey altogether, where one works more on themselves. Then that spreads to others. కానీ we see that people who are in public life are not necessarily, let's say ఇప్పుడు కరప్షన్ తీసుకుంటే, పబ్లిక్ లైఫ్లో పీపుల్ టాక్ అబౌట్ హౌ కరప్షన్ ఈజ్ బ్యాడ్ అండ్ కరప్షన్, how we should reject corruption and do things to remove corruption from the society, eliminate corruption from the society. కానీ మీరు అదే పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్న పర్సన్ లైఫ్ చూస్తే, దే మే బీ ఇండల్జింగ్ ఇన్ కరప్షన్. We see that a lot with bureaucrats, we see that a lot with political people. So how do you explain that? And వాళ్ళు ఎలా ఇది చేయగలుగుతున్నారు? So there are two things here. One is about what are their personal principles. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు your personal principle will be you are honest. You cannot live without being honest. No? Okay. When it becomes, see, when I mean principle, it is not something you say. You can't live otherwise. Yeah. అంటే ఇంకా it is an imperative that you have to live that way. అంటే యూ కాంట్ లివ్ వితౌట్ ఫుడ్, అంత ఫండమెంటల్. యూ కాంట్ బి డిజానెస్ట్, అంత ఫండమెంటల్ అయితేనే అది మీ వాల్యూ అవుతుంది, ఆర్ ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. ఇప్పుడు నేను డబ్బుల కోసం పని చేయను, అది అందరూ అనే మాట, కానీ డబ్బుల కోసం పని చెయ్యను అనేది ఇంకా అది కోర్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు ఖచ్చితంగా డబ్బుల కోసం పని చేయరు. మీ ముందర పెద్ద కట్టలు పెట్టినా కూడా పని చేయరు. సో
when I meant principles or values, they are deeply values అనమాట. ఆ డెప్త్ ఉండాలి ఫస్ట్. సో జనరలీ ఎవరైతే పబ్లిక్ లైఫ్లో ఒక వాల్యూ, ప్రైవేట్ లైఫ్లో ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అది వాల్యూ కాదు. సింపుల్. మనం వాళ్ళని నేను జడ్జిమెంటల్గా చెప్పట్లా. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ప్రిన్సిపల్, అంతే సింపుల్. దే సే ఇట్, they don't do it. We also do that, no? We all say that we have to eat healthy, but we don't eat healthy. So it's not a value to us. Of course, eating healthy is a very trivial thing. నేను దాని డిజానెస్టీతో కంపేర్ చేయలేను. వాల్యూ ట్రివియల్ వాల్యూ, బట్ స్టిల్ నెవర్ ద లెస్ వీ డూ ఇట్. సో అలా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డీప్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ దెమ్. And the second thing, there is a beautiful concept called categorical imperative. So అదేంటంటే each individual has to justify what they do to themselves. Okay. Otherwise we can't survive, no? ఇందాక మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తాం. మనం అన్ని తప్పులు అనుకుంటూ బతికితే ఇంక మనల్ని మనం అద్దం కూడా చూసుకోవాలి, అద్దంలో మన మొహం మనం చూసుకోవాలి. సో we keep justifying our means. We say చాలామంది డబ్బులు కరప్షన్ చేసేవాళ్ళు యూజువల్గా చెప్పేది, వాళ్ళు చేసే దాంతో పోలిస్తే అసలు కరప్షనే కాదు, నా తెలివితేటలకి అసలు ఎంత ఉద్యోగం రావాలో తెలుసా, నాకు ఇట్లాంటి ఉద్యోగం వచ్చింది, ఈ ఒక్కటే మా పాప ఎడ్యుకేషన్ కోసం, ఇంకంతకు మించి నా స్వార్థం కోసం నేను ఏమైనా చేశానా, అయినా ఇది ఎవరి కడుపు కొట్టి సాధించిన డబ్బు కాదు, ఎవరి దగ్గర నేను ఎవరిని మోసం చేసి సాధించింది కాదు, నా దారికి అలా వచ్చింది, నేను తీసుకోపోయినా నా పైన వాడు తీసుకుంటున్నాడు, కింద వాడు తీసుకున్నాడు, నేను చేసేది ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ 10,000 moral justifications we keep giving, and if we don't give such justification we can't survive. We are not judging the person for giving such justification, we can't survive without it. So we need to justify ourselves to us kada, ఎవర్కో కాదు, మన మొహం మన అద్దాలు చూసుకొని we need to justify. So we keep doing this. సమ్మరీలో చెప్పాలంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఓవర్ ఐడియాలజీ అండ్ ప్రీచ్ వాట్ యూ ప్రాక్టీస్, నాట్ రియలీ ప్రీచ్ వాట్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్. Maybe. Ma'am, you were saying how, justification is important kada. What if, I mean, we do see people who justify themselves over a limit ki ante వాళ్ళు ఎంత తప్పు పని చేసినా, లైక్ that even the person feels that what they're doing is not really great, or what they're advocating for and what they're actually deep down what they're falling for is clashing. Do you think that's like a right way to follow, or like is there a breakthrough for this, how they, detach themselves from this so-called preach and practice? No, I cannot prescribe that to any individual. It's a personal journey one has to take. But I can tell how others can deal with that, right? అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎలా హెల్ప్ చేసుకోవాలి, ఇట్స్ ఎ జర్నీ దే హ్యావ్ టు. దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ టు బీ బెటర్ అనేది దే కెన్ టెల్ దెమ్సెల్వ్స్, దట్ మచ్ I think they also know. But how can others deal them? That is the beauty. So I have a teacher, his name is Shivaram, he's no more. He used to treat all of us from his bestest possible way. Ante though you are a highly corrupt person, he treats you with the same love. Though you are a extremely simple, honest person, he would treat you with the same love. So the way he treats an individual, he appeals to the best possible version of each individual. Ante you as an individual are capable of being full of love, you're capable of being a better person, you're capable of doing higher things in life. So this man somehow would see the best in each individual for what best they're capable of. So I always consider that is a way to live, ante that is a way to practice with others also. So when you speak to others about what they do bad and they also know it, what are we adding to their life than humiliating them? So there is this extraordinary story.
దిస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టోరీ. అసలు ఈ చెట్టు కింద దిస్ ద స్టోరీ వీ షుడ్ బి స్పీకింగ్ ఆఫ్. బట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ బుక్ కాల్డ్ సిద్ధార్థ బై హర్మన్ హెస్సే. సో అందులో సిద్ధార్థ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ ఈజ్ సీకింగ్ స్పిరిచువల్ ట్రూత్ ఏంటి అనేది. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్బాయిని ఫైనలీ కలుస్తాడు సిద్ధార్థ. వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో చాలా రెసిస్ట్ చేస్తాడు వాళ్ళ నాన్నని, నువ్వు నాకు ఇన్నేళ్ళు తెలీదు అది ఇది అని చెప్పి. సిద్ధార్థ ఏమో చాలా లవింగ్గా చాలా ప్రేమగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాడు. వాడికేమో అసలు చిరాకు వస్తుంది, నేను ఇంట్లో నుండి బయటకు వెళ్ళిపోతాను, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అని. ఈయనేమో అసలు వాడు ఏం మాట్లాడినా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వరు, హాయిగా ప్రశాంతంగా అలా. కానీ ఈయన మనసులో ఉంటుందన్నమాట, ఏమని, నేను ఇంత బాగున్నాను ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాను కానీ వీడు ఎందుకు నన్ను ఇట్లా హేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ స్టోరీలో బ్యూటీ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు చాలా ఇరిటేషను చాలా ఇదిలో గో త్రూ అవుతున్నప్పుడు మనం అదే ఇరిటేషన్ పాయింట్ మీద పోక్ చేసి నేను నీకన్నా బెటర్ పర్సన్ చూసావా అన్న ఫీలింగ్లో ఉండి వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయమనుకోండి, చెడ్డ చిరాకు వస్తుంది. సో సిద్ధార్థ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ నేను బెటర్గా ఉన్నా కదా, వీడెందుకు అయినా నన్ను కూడా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఫాదర్ లాగా, నాతో కలిసి ఉండాలనుకోవట్లేదు అన్న ప్లేస్ నుండి సిద్ధార్థ వస్తున్నాడు. అందుకని వాళ్ళ కొడుకుతో రిలేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. అదే సిద్ధార్థ నేను బెటర్గా ఉన్నాను కదా అన్న ఫీలింగ్ పోయిందనుకో, నీకన్నా నేను బెటర్ పర్సన్ అన్న ఫీలింగే లేదనుకో, ఈయన పనిలో ఈయన ఉంటున్నాడు, ఓ నీకు ఇంట్లో ఉండాలని లేదా, నేను మేబీ కొన్నాళ్ళు వెళ్ళి రావచ్చేమో. ఆ బెటర్ పర్సన్ అన్న ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే పోతుందో అవతల వాడికి నేను చిన్న పర్సన్ అన్న ఫీలింగ్ మనం కాజ్ చేయడం మానేస్తాం. అప్పుడు న్యాచురల్లీ అక్కడ లవ్ పాసిబుల్ అవుతుంది, న్యాచురల్లీ ట్రస్ట్ పాసిబుల్ అవుతుంది, అప్పుడు ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఒక ఇండివిజువల్ ఎలా బెటర్ పర్సన్ అవ్వాలని నేను ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పలేను, కానీ ఒక నాట్ సో బెటర్ అని మనం ఎవరి గురించి అయితే అనుకుంటున్నామో వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయాలో మాత్రం మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ బై థింకింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ బెటర్. we always like we go through the same stuff and ఐ ఎమ్ నాట్ బెటర్ దాన్ యూ అట్లా అనుకుంటే, ఐ మే నాట్ బీ బెటర్ దాన్ యూ అనుకుంటే ఈ హైలో అనేది పోతుంది, అప్పుడు ట్రస్ట్ పాజిబుల్. So we would like to end it with rapid fire. It's like very light on a chiller note idi. So ma'am, if you weren't in public policy, what would you be? Spend more time with my daughter. 3 words that describe Indian democracy. Beauty, diversity, culture. Okay. One misconception Gen Z has about politics. Pessimistic. Ouch. నన్నే కొట్టింది వేసుకుంది. Okay. అంతేనా? Yeah. And one thing Gen Z has it right. Has it? Like, gets right. They reject everything. And one issue young people should care more about. Themselves. Yep. Yeah. And one skill every future policy maker should have. Knowing others. And in one sentence, why should Gen Z actually care about politics? It determines our collective future. And one last question, ma'am. One piece of advice for your 21-year-old self. Oh. For my... Let's reflect. Don't write civil services. That's what I tell her every day. No, Wow. it is to myself. Again, only for myself. వేరేకి ఇంప్లై చేయలేదు. No, it gives lot of knowledge. As an exam, I shouldn't have taken it too seriously అనిపిస్తుంది. I hope or I think this advice might resonate. No, it is to me in my personal journey. హోప్ కాదు మ్యామ్, ఉట్టి మైట్. ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా అరే No. Yeah, so thank you so much, Swati ma'am. Thank for you. It's so nice. It was lovely. I loved every single part of it. And thank you guys for watching. అంతా చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. మ్యామ్ చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, నేను కూడా చాలా మంచిగా అర్థం చేసుకున్నాను.
So I'll see you guys in next episode. Bye Yeah. bye.